Hello, good afternoon. So, welcome to fourth unit, fourth semester foundation course, Communication and Soft Skills. సో ఇందులో మనం డిఫరెంట్ యూనిట్స్ అండ్ డిఫరెంట్ టాపిక్స్ మనం కవర్ చేస్తున్నాము అండ్ అందులో మనం ఇన్డెప్త్గా లెటర్ రైటింగ్, ఈమెయిల్ రైటింగ్, ఫార్మల్ లెటర్ రైటింగ్, ఇన్ఫార్మల్ లెటర్ రైటింగ్, పారాగ్రాఫ్ రైటింగ్, పారాఫ్రేజ్ రైటింగ్. సో వీ హ్యావ్ కవర్డ్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు రిటన్ ఇంగ్లీష్. అయితే దిస్ బీయింగ్ ఎ రివిజన్ క్లాస్, సో కీపింగ్ ఇట్ వెరీ సింపుల్, మనం ఒక 5 సినారియోస్ తీసుకుందాము. ఆ 5 సినారియోస్కి మనం అఫీషియల్ లెటర్, అన్అఫీషియల్ లెటర్, ఈమెయిల్, ఓకే, ఈ 5 సినారియోస్కి వీ విల్ స్టార్ట్ రైటింగ్ అండ్ ఆ చిన్న చిన్న మైన్యూట్ డిఫరెన్సెస్ కూడా యూ కెన్ నోట్ ఇట్ డౌన్ ఆన్ ది రిక్వైర్మెంట్ బేసిస్. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం కంగ్రాచులేషన్స్ అనే ఒక దీని మీద వీ విల్ రైట్ అ లెటర్. ఓకే, లెటర్, ఈమెయిల్, ఎవ్రీథింగ్ ఫాలోడ్ ఆన్ ది సేమ్ టాపిక్. సో దీస్ విల్ బీ ది 5 టాపిక్స్. ఓకే, సో క్విక్లీ మనం వీటికి 3 రాసేద్దాం. ఓకే, కంగ్రాచులేషన్స్ ఇస్ ది సినారియో. ఓకే, దానికి ఫస్ట్ మనం లెట్స్ రైట్ ది ఈమెయిల్ ఫర్ కంగ్రాచులేషన్స్. సో ఈమెయిల్కి మనకు కావాల్సింది ఏంటి? టు అడ్రస్ కావాలి, ఓకే. సో ఈమెయిల్ ఐడిలో మనకు ఉండే మేజర్ కాంపోనెంట్స్ ఏంటి? టు, సిసి, బీసీసీ, సబ్జెక్ట్ అండ్ బాడీ. ఓకే, సో సిసి అంటే ఏంటి? కార్బన్ కాపీ. బీసీసీ అంటే ఏంటి? మనకి బ్లైండ్ కార్బన్ కాపీ. ఓకే, సో ఈ మనం ఆల్రెడీ చూసాము మనం సీసీ ఎప్పుడు వాడాలి, బీసీసీ ఎప్పుడు వాడాలని. సో నేను ఇప్పుడు ఇండెప్త్ నేను మళ్ళీ కవర్ చేయను బికాస్ వీ ఆల్రెడీ కవర్డ్ దట్ ఇన్ E-Correspondence సెషన్. సో మనము ఈమెయిల్ రాసేప్పుడు సమ్ ఇంపార్టెంట్ టిప్స్ ఒకసారి లెట్స్ రివైజ్ ది ఇంపార్టెంట్ టిప్స్. ఓకే, అందులో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టిప్ ఏంటి? ఆల్వేస్ రైట్ యువర్ కాంటెంట్ ఫస్ట్, ప్రూఫ్ రీడ్ ఇట్, only then add the email into CC or BCC. ఓకే, ఆల్వేస్ రైట్ యువర్ కాంటెంట్ ఫస్ట్, ప్రూఫ్ రీడ్ చేసుకోండి, దాని తర్వాతే పంపించండి. అండ్ దిస్ ఇస్ ది ఆర్డర్ హౌ యూ విల్ రైట్ అన్ ఈమెయిల్. అండ్ క్విక్లీ ఒక్కసారి నేను డూ నాట్స్ కూడా రాసేస్తున్నాను, కైండ్లీ ఫోకస్. డూ నాట్స్. ఓకే, నెవర్ రైట్ అన్ ఈమెయిల్ when you are frustrated, because written things can always be dangerous, people can sue you. So whenever you are writing something to others, please be careful and never use abusive words, no matter what is the context and the content that you'll have to use. Never use abusive words. Next important thing, never make fun of others through email or any other written form. Okay, now టు, సిసి, బీసీసీ, దెన్ సబ్జెక్ట్లో వచ్చేసి ఏం రాస్తాము? ఇది కంగ్రాచులేషన్స్ కాబట్టి కంగ్రాచులేషన్, సింపుల్ సబ్జెక్ట్. యూ కెన్ యాడ్ ఎక్స్క్లమేటరీ టు షో యర్ హ్యాపీనెస్. ఓకే, బాడీ. సో బాడీలో మనకి ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ సాల్యుటేషన్స్ అండ్ దెన్ మెసేజ్, క్లోజింగ్ సిగ్నేచర్. ఓకే, సో క్విక్గా ఈమెయిల్ అండ్ లెటర్ డిఫరెన్సెస్. ఫ్రమ్ అడ్రస్, ఎస్ ఇన్ లెటర్, నో ఇన్ ఈమెయిల్. టు అడ్రస్, yes in letter, just an ID in email. Closing signature, yes to both. Date, yes in letter, no in email. Okay, సో ఈమెయిల్లో మనకి సెకండ్స్ సహా అదే ఇచ్చేస్తుంది కాబట్టి యూ డోంట్ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్. ఫ్రమ్ అడ్రస్ అనేది రాయనవసరం లేదు ఈమెయిల్లో. టు అడ్రస్ అనేది ఎస్, యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఐడి నో మ్యాటర్ విచ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ యూఆర్ ఇన్. సో ఎస్, క్లోజింగ్ సిగ్నేచర్ రెండింటికి ఉండాలి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ మోర్ ఆర్ లెస్. అండ్ నెక్స్ట్ salutations. Okay,
సాల్యుటేషన్స్లో మనకి ఈమెయిల్లో యాక్సెప్టెడ్ ఏంటి, ఈమెయిల్ యాక్సెప్టెడ్ డియర్ ఫర్ లైక్ all the cases. Even if you are writing a mail to your boss, you will write dear. Only for academic related people, optionally out of respect you can use respected. ఓకే, సో సాల్యుటేషన్స్లో వచ్చేసి మనకి ఈమెయిల్లో అన్నిటికీ మనం డియర్ అనే పెడతాము, కానీ ఇంకా అకాడమిక్ రిలేటెడ్ పీపుల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూఆర్ రైటింగ్ అన్ ఈమెయిల్ టు యువర్ ప్రొఫెసర్, అవుట్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ మనం రెస్పెక్టెడ్ అని పెట్టచ్చు, కానీ బట్ అదర్వైజ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ యూ గోన్ యూస్ డియర్. ఓకే, సి ఐమ్ గోన్ గో ఫాస్ట్ బికాజ్ ఇట్స్ అ రివిజన్ క్లాస్. మనం ఇన్డెప్త్ క్లాస్లో నేను మీకు చాలా ఈమెయిల్స్ చాలా లెటర్స్ నేను రాశాను. సో దిస్ ఇస్ జస్ట్ రివిజన్ కాబట్టి ఒకసారి క్విక్ రీక్యాప్. సో ఈమెయిల్ యాక్సెప్టెడ్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ సాల్యుటేషన్స్ అదే లెటర్లో అయితే రెస్పెక్టెడ్ డియర్, బట్ రెస్పెక్టెడ్ అనేది మనం ఎక్కువగా వాడతాం లెటర్ రైటింగ్లోనే, కాకపోతే మనం ఈమెయిల్ రైటింగ్లో డియర్ అనేది ఎక్కువగా వాడతాము. సో రెండిట్లో రెండు వాడతాం, కానీ బట్ ది యూసేజ్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్. ఈమెయిల్లో డియర్ ఎక్కువ వాడతాము అండ్ లెటర్లో రెస్పెక్టెడ్ అనేది మనం ఎక్కువగా వాడతాము. అండ్ దెన్ క్లోజింగ్ సిగ్నేచర్. ఈమెయిల్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ it is going to be థ్యాంక్స్ అండ్ రిగార్డ్స్. ఓకే, మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ అదే ఉంటుంది. ఇక కొన్ని సందర్భాల్లో మనం వామ్ రిగార్డ్స్, ఇఫ్ దట్ ఈస్ అ లిటిల్ పర్సనల్ ఈమెయిల్ కైండ్ ఆఫ్. ఓకే, బట్ ఇన్ లెటర్ యూ హ్యావ్ అ లాడ్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ దోస్ ఆప్షన్స్? ఆప్షన్ 1, yours faithfully, yours friendly, with love, regards, warm regards, yours lovingly, sincerely. సో ఇలా మనం యూ కెన్ రైట్ అ లాడ్ ఆఫ్ థింగ్స్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు లెటర్, బట్ ఈమెయిల్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ థ్యాంక్స్ అండ్ రిగార్డ్స్, వామ్ రిగార్డ్స్ ఎండ్ అయిపోతుంది అక్కడితో మనకి. బట్ లెటర్ కెన్ బీ ఆఫ్ పర్సనల్ ఇది కూడా కాబట్టి యూ గోన్ టు రైట్ అ లాడ్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది డిఫరెంట్ పాసిబుల్ క్లోజింగ్ సిగ్నేచర్స్. నౌ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డిఫరెంట్? మనం ఫ్రమ్ టు అడ్రసెస్ చూసాము, సో దే ఆర్ ది డిఫరెన్సెస్. అండ్ బాడీలో వచ్చేసి ఈమెయిల్లో యూ గోన్ టు కీప్ ఇట్ క్రిస్ప్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఫర్ లెటర్స్ ఆల్సో ఐ విల్ సజెస్ట్ ది సేమ్ థింగ్, కీప్ ఇట్ క్రిస్ప్ అండ్ సింపుల్. Unless you are writing an absolute personal email, I mean personal letter. So if మనం కంగ్రాచులేషన్స్కి ఈమెయిల్ రాద్దాం టు xyz@abc.com. ఓకే, నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ కంగ్రాచులేషన్స్. ఓకే, సబ్జెక్ట్ కంగ్రాచులేషన్స్. నో బాడీ ఆర్ కాంటెంట్. మనం స్పెసిఫిక్గా హెడింగ్ పెట్టనవసరం లేదు, ఓన్లీ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ దేర్. సో ఫస్ట్ మనం రాసే సాల్యుటేషన్ ఏంటి? డియర్ హూ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, లెట్స్ సే ఆర్తి. డియర్ ఆర్తి, ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు హియర్ అబౌట్, no, that is usually for loss. Let's start like that. So I'm very happy and excited for your newborn baby girl. I hope both you and the child are healthy. Once again, congratulations to all the family. Do share the pictures. ఇక్కడ మనం వామ్ రిగార్డ్స్ అని పెట్టేసుకోవచ్చు. ఓకే, యాజ్ సింపుల్ ఇస్ దాట్. సో ఈమెయిల్లో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ రైటింగ్ అండ్ ఈమెయిల్ ఏంటి అంటే, యూ ప్లీజ్ డోంట్ అంటే అన్నీ కలిపి ఒకటే దాంట్లో రాసేయాలని ఆతృత వద్దు. యూ కెన్ టేక్ యువర్ స్పేసెస్, యాడ్ సమ్ కలర్స్ ఇఫ్ ఇట్స్ ద పర్సనల్ థింగ్. ఓకే, ఇదే ఈమెయిల్ కొంచెం ప్రొఫెషనల్. కంగ్రాచులేషన్స్, లెట్స్ ఏ ప్రొఫెషనల్ వర్షన్, కంగ్రాచులేటింగ్ సమ్ కొలీగ్ అనుకుందాం.
Okay, let's say you're congratulating your colleague. How is that going to be? Dear. Okay, one another difference which I'll quickly point out, no comma for emails, yes comma for letters. Letters ki punctuation andam, emails ki man rase matter andam. Okay, so dear Aarti, మనకి ఒకవేళ దగ్గరగా అయినా సరే డియరెస్ట్ అలా పెట్టనవసరం లేదు, డియర్తో సరిపెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, సో డియర్ ఆర్తి, కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ యూర్ న్యూ బార్న్, ఎంజాయ్ యర్ మూమెంట్. అది సో మనం ఫార్మల్గా రాస్తే మనం ఇలా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, జస్ట్ కంగ్రాచులేట్ చేసుకోవచ్చు, ఎంజాయ్ ఎ మూమెంట్, ఎనీ స్వీట్ మెసేజ్ దట్ యూ వాంట్ టు యాడ్. అదే కొంచెం పర్సనల్గా అయితే ఇంకొక 2-3 లైన్స్ మనం పెట్టుకోవచ్చు ఈమెయిల్లో. అదే మనం ఇది లెటర్ రాస్తే ఎలా రాస్తాం? సో ద సేమ్ థింగ్, కంగ్రాచులేషన్స్ విత్ అ లెటర్. ఓకే, యూ గోయింగ్ టు రైట్ date onto the top right, so that's going to be like 27/02/2017. To the left, okay. See, when it comes to letter, you can see the tone, right? You know, this informal, this full of love kind of salutations are allowed in letter but not in email. You really have to be careful about it. Okay, and letters ki comma andam. So dearest Aarti, ఇక్కడ మీరు చూడండి అసలు డిఫరెన్స్ రెండింటికి. మనం యాక్చువల్లీ ఎంత కాంటెంట్లో మనం ఎంత యాడ్ చేసుకోవచ్చు లెటర్ అయితే. I'm waiting to see the baby. Okay, so I'm waiting to see the baby. Once you recover back, do let me know. Okay, once you recover back, once you settle down with the newborn, do let me know. I'll come and visit you both. Love. Okay, so this is how you write, you know, when you're like, you know, real damn full of happy for your personal people. So this is how you're going to write. So if you choose the difference between email and the difference between email to a personal person and colleague, and also to someone you
నో పర్సనలీ ఒక పర్సనల్ లెటర్, ఇన్ఫార్మల్ లెటర్ రాసినప్పుడు, అదే మనం ఫార్మల్ లెటర్స్లో రాసుకుంటే ఆ టర్మినాలజీ ఈస్ గోయింగ్ టు చేంజ్. సి మోరలెస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి చేంజ్, జస్ట్ దట్ our terminology is going to change whenever we are writing a personal email, a personal letter and formal letter. Okay, so after this we are going to take one more, information passing. Okay, so information passing we are going to look at it. Next, information passing. Let's say reminding scenario, reminding team about filling their time sheets by end of the day. Okay, so I'll quickly define what is time sheets for the people who are not aware what is time sheets. So I'll quickly define what is time sheets. Time sheets is attendance form at office level. You know, a quick definition. A quick definition of time sheets is attendance forms at office level. Now how are you going to write it? Okay, so if it's an email, it's going to be dear team or dear all, anything that you can write. Dear team and dear team, finding you all, how are you? So this email is to remind you gently. This email is to remind you gently this email is to remind you gently about filling timesheets. So as you all know, filling timesheets is important for approving your final billing. Please make sure you fill them up by EOD. Okay, thanks and regards. ఓకే, సో ఈ సినారియోలో మనకి ఏం జరుగుతుంది, మనం మన టీమ్కి టైం షీట్స్ గురించి మనం రిమైండ్ చేస్తున్నాం. టైం షీట్స్ అంటే అర్థం ఏంటి, చాలా సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే మీ కాలేజ్లో అటెండెన్స్ ఉంటుంది కదా రోజు, అలానే ఆఫీస్లో టైం షీట్స్ అంటారు అటెండెన్స్ ఫామ్నే. అయితే కాలేజ్లో ఏంటంటే మీకు మీరుగా మీరు ఫిల్ చేసేసుకుంటారు. ఐ మీన్ కాలేజ్ లెవెల్లో ఏంటంటే మీకు ఒక ట్రైనర్ ఒక లెక్చరర్ వచ్చి యువర్ రోల్ నెంబర్, ప్రెసెంట్, యాబ్సెంట్, దట్ హ్యాపెన్స్. బట్ అట్ ఆఫీస్ లెవెల్ ఏం జరుగుతుందంటే మీ టైం షీట్స్ అనేవి మీరే ఫిల్ చేస్తారు. మీరు ఫిల్లింగ్ అనేది మీరు ఆఫీస్ వెళ్ళిన వెంటనే మీరు ఫామ్లో ఫిల్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఇప్పుడైతే బయోమెట్రిక్ అంటే మనకి ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ ఉంటుంది. సో దాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ వెన్ డిడ్ యూ కమ్ టు ఆఫీస్, వెన్ డిడ్ యూ లీవ్ ఫ్రమ్ ఆఫీస్, హౌ మెనీ అవర్స్ యూఆర్ యాక్చువల్లీ ఇన్సైడ్ యువర్ వర్కింగ్ ప్లేస్. సో ఇది మొత్తం ఆ టైం షీట్స్. అట్లనే మనకి స్వైప్ కార్డ్స్ అంటారు. మనం ఎక్కడ చూసినా కానీ ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ మెడలో ఒక ఐడి కార్డ్ వేసుకొని తిరుగుతుంటారు కదా. దట్ ఐడి కార్డ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఆల్సో ఏ స్వైప్ కార్డ్. సో మీరు ఆఫీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు జస్ట్ మీరు అలా పెట్టేసుకుంటే మీ ఐడెంటిటీ కార్డ్ ఆ బార్ కోడ్ మ్యాచ్ అయినప్పుడు ద డోర్స్ ఆర్ ఆటోమేటిక్గా గోయింగ్ టు ఓపెన్. అయితే ఇది మొత్తం ప్రాసెస్లో యాక్చువల్గా ఏం జరుగుతుంది అంటే మీ టైం షీట్స్ ఫిల్ అవుతున్నాయి. సో టైం షీట్స్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హౌ మచ్ టైమ్ you've spent in the office that is being put in a sheet, hence it is called as time sheets. సో ఆ టైం షీట్స్ గురించి మీరు మీ టీమ్కి రిమైండ్ చేస్తూ, ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి అటెండెన్స్ అనేది ఒక 75 ఉండాలి కాలేజ్ లెవెల్లో. సో అలా మనకి ఎలా అయితే రూల్స్ ఉంటుందో మనకు ఆఫీస్లో కూడా ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ వర్కింగ్ అవర్స్ మనం ఆఫీస్లో స్పెండ్ చేస్తేనే యువర్ శాలరీ విల్ బీ క్రెడిటెడ్. సో లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ అబౌట్ 300 hours overall, or let's say on an average about 5 hours అనుకుందాము, or let's make it 10 for easier calculations. సో మనకి 10 into 30 that's like 30 hours, I mean 300 hours. సో మనం సుమారుగా ఒక 300 hours మనం స్పెండ్ చేయాలి అనుకోండి.
ఓకే. సో ఒక 300 అవర్స్ స్పెండ్ చేయాలన్నప్పుడు లెట్స్ సే యూ స్పెండ్ ఓన్లీ 250 అవర్స్. సో రెస్ట్ ఆఫ్ ది 5 days ఈస్ నథింగ్ బట్ 50 అవర్స్ కదా. సో మనకు ఆ 5 days అనేది మీ లీవ్లో వెళ్ళిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా, అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ అప్రూవ్డ్ ఆర్ యూ హ్యావ్ ఏ ప్రీ అప్రూవల్ ఫర్ ఇట్. సో మనకి ఇక్కడ అటెండెన్స్ ప్రాక్సీస్ ఉన్నట్టు మీకు కార్పొరేట్లో మీకు ప్రాక్సీస్ అంటే ఉండదు, బికాస్ యువర్ ఐడి కార్డ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు స్పీక్ ఫర్ యూ. సో ఈ టైమ్ షీట్స్ అనేవి ఫిల్ చేస్తేనే శాలరీ ప్రాసెసింగ్ అనేది మనకి జరుగుతుంది. సో ఈ టైమ్ షీట్స్ ఫిల్ చేయండి అని రిమైండర్ మెయిల్ ఒకటి, అంటే యూర్ పాసింగ్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఈమెయిల్ అనేది మనం ఎలా రాస్తాము. ఓకే. సో దానికి మనం సాల్యుటేషన్ ఎలా రాస్తాము, డియర్ టీమ్ ఆర్ డియర్ ఆల్. ఓకే, డియర్ టీమ్ ఆర్ డియర్ ఆల్ రెండిట్లో ఏదైనా రాసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ విత్ ద జనరల్ కాన్వర్జేషన్, హౌ ఆర్ యూ, అండ్ దెన్ దిస్ ఈమెయిల్ ఈస్ టు రిమైండ్ యూ జెంట్లీ అబౌట్ ఫిల్లింగ్ టైమ్ షీట్స్. నేను మీకు మళ్ళీ చెప్తున్నాను, వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ రైటింగ్ ఎనీథింగ్ ఇట్ రియలీ హ్యాస్ టు బి రియలీ నైస్ విత్ నైస్ వర్డ్స్ ఇన్వాల్వ్డ్. సో జెంట్లీ, కైండ్లీ, ప్లీజ్ ఇలాంటివి చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం ఒకళ్ళు బాగా తిడుతున్నా సరే మనం జెంట్లీ, ప్లీజ్, కైండ్లీ అనేవి ఇంపార్టెంట్. సో నెక్స్ట్ ఏంటి, యాజ్ యూ ఆల్ నో ఫిల్లింగ్ టైమ్ షీట్స్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ఫైనల్ బిల్లింగ్. ప్లీజ్ మేక్ ష్యూర్ యూ ఫిల్ దెమ్ బై ఈఓడి. అయితే ఇట్లా నేను కొన్ని పదాలు యాడ్ చేయడానికి అర్థం ఏంటంటే, ఐ వాంట్ యూ టు నో దీస్ వర్డ్స్. ఓకే, ఈఓడి స్టాండ్స్ ఫర్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే, అంటే మీరు డే ఎండ్ చేసేలోపు కైండ్లీ సెండ్ అస్ అని, థ్యాంక్స్ అండ్ రిగార్డ్స్. సో అదే మనం లెటర్లో ఏం చేస్తాం, మనం ఫ్రమ్ పెడతాము, టు పెడతాము, సబ్జెక్ట్ పెట్టేస్తాము. సబ్జెక్ట్ పెట్టేసి మనం కాంటెంట్లో ఇఫ్ ఇట్స్ ఫార్మల్ మోర్ ఆర్ లెస్ ఇంతే ఉంటుంది ఇన్ఫర్మేషన్, అండ్ ఇన్ఫార్మల్ వాటికి మనం టైమ్ షీట్స్ అలాంటివి మనం పంపించాం. సో మనకి మేజర్గా ఫార్మల్ లెటర్ రైటింగ్ హ్యాస్ బికమ్ ఈమెయిల్ నౌ. సో ఆ ఫార్మల్ లెటర్ రైటింగ్ అప్పటికి ఇప్పటికి మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ది లెంత్, ద లెంత్ ఆఫ్ ది ఈమెయిల్. ఇద్దరు మనం లెటర్ అనేటప్పటికి మనం ఏదైనా ఎక్కువగా పెట్టేవాళ్ళము, లేకపోతే టు ఫిల్ ది పేజ్ కూడా కొన్నిసార్లు అన్వాంటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇలాంటివి యాడ్ చేసి పంపించేవాళ్ళం. ఈమెయిల్ ఏంటి అంటే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి షార్ట్, స్వీట్, అండ్ వీ నీడ్ ఇట్ టు ది పాయింట్. సో దట్ ఫార్మల్ లెటర్ రైటింగ్ హ్యాస్ బికమ్ ఈమెయిల్ రైటింగ్ నౌ. బట్ ఐ యాక్చువల్లీ గివెన్ యూ లాట్స్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫార్మల్ లెటర్ రైటింగ్ ఎలా రాస్తాము. సో క్విక్గా మనం ఇప్పుడు డిఫరెన్సెస్ కూడా మనం చూస్తున్నాము. సో ఈ సినారియోకి మనకి పర్సనల్ ఈమెయిల్ రైటింగ్ అంటూ ఏది ఉండదు మనకి. ఓకే, సో లెట్స్ సీ వన్ మోర్ లెటర్ ఈమెయిల్ వాట్ ఎవర్. ఓకే, సో అప్లికేషన్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్ దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, అప్లికేషన్. సో అప్లికేషన్ అనేది మనకి లెటర్ ద్వారాను పెడతాము. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనం రెజ్యూమే అప్పుడు మనం కవర్ లెటర్ అని కూడా చూసాము. సో దిస్ అప్లికేషన్ ఈజ్ లైక్ ది మోస్ట్ యూస్ఫుల్ అండ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ ఆల్. సో మనం అప్లికేషన్ అనేది ఎలా రాస్తున్నాము. ఓకే, అప్లికేషన్, లెటర్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏదైనా మనం పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, so first I'll write the email, then I'll write the letter for you. సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి ఇలా మనం పెద్దగా రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు, ఆర్ మనం చాలా స్వీట్ అండ్ సింపుల్గా సబ్జెక్ట్లో ఏం రాసుకోవచ్చు, అప్లికేషన్ ఫర్ ది పొజిషన్ 1 2 3 4. అంటే ఆ పొజిషన్కి ఏదో ఒక నెంబర్ కూడా ఇస్తారు వాళ్ళు మనకి యాడ్ ఇచ్చినప్పుడు అలా. ఓకే, సో మనం డియర్ సార్ ఆర్ మ్యామ్ వెన్ ఎవర్ యూ నాట్ ష్యూర్ విచ్ జెండర్ యూ ఆర్ రైటింగ్ టు. కానీ మనం లెటర్ రైటింగ్ ఇవి మనం డీటెయిల్గా చూసినప్పుడు మనం యాక్చువల్గా చూసాము, యువర్ ఫస్ట్ ఎఫర్ట్ ఈస్ కాల్ ది కంపెనీ అండ్ నో టు హూమ్ ఆర్ యూ రైటింగ్. ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ ష్యూర్ టు హూమ్ ఆర్ యూ రైటింగ్ ఓన్లీ దెన్ డియర్ సార్ ఆర్ మ్యామ్. అదే మనకి లెటర్లో అయితే టు హూమ్ సో ఎవర్ ఇట్ మే కన్సర్న్. ఓకే, సో డియర్ సార్ ఆర్ మ్యామ్. ఓకే, I am. First line should always be introducing yourself when you are writing an email or a letter to them for the first time. I am Sangeetha. I have seen your advertisement for the vacancy number 1 2 3 4 5. Okay, seen your advertisement for the vacancy number 1 2 3 4 5 in your online portal. I have gone through all the requirements for the position and I thoroughly believe if given an
opportunity, I will be able to given opportunity, I will be able to disclose అనొచ్చు, interact అనొచ్చు, anything can be used. So let's choose a simple word because I really want to keep all of these simple. మీరు నేర్చుకోవడానికి ఈజీగా ఉండేటట్టు. So I thoroughly believe given an opportunity, I will be able to perform to the expected level. Kindly requesting you to go through my resume and kindly expecting you to go through my resume. Awaiting your call for the same. Okay, so this is what you should be doing when you are sending a letter or a letter of interest application. Subject application for the position 1, 2, 3, 4, 5. Dear sir or ma'am, I am Sangeetha. I have seen your advertisement for the vacancy number. See, first thing should always be about introducing yourself. It can be email or letter. When you are writing an email or when you are writing a letter to someone for the first time, it is your job to introduce yourself. Otherwise, they will not be able to read through. Next, I have gone through all the requirements for the position and I thoroughly believe if given an opportunity, I will be able to perform to the expected level. అంటే నేను మీ జాబ్ రిక్వైర్మెంట్ చూసాను, ఆ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి ఐ థింక్ ఐ సూట్ ఫర్ ది పొజిషన్ అని మీరు చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్, కైండ్లీ రిక్వెస్టింగ్ యూ టు గో త్రూ మై రెజ్యూమే. సో యూర్ ఆల్సో రిమైండింగ్ దెమ్ దెర్ ఇస్ అ రెజ్యూమే. అయితే మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత మీరు పిఎస్ స్టాండ్స్ ఫర్ పోస్ట్ స్క్రిప్ట్. ఓకే పిఎస్ please find my resume attached. Okay, so this is your email. అదే మనము లెటర్లో ఇంకా కొంచెం డీటెయిల్డ్గా రాసుకోవచ్చు. సో ఎలా రాసుకుంటాం మనము? ఆల్వేస్ డేట్ ఆన్ టు ది రైట్. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 27/02/2017. On to the left. లెటర్లో డియర్ కంటే కూడా రెస్పెక్టెడ్ ఇలాంటివి ఎక్కువగా వాడతారు. అండ్ లెటర్కి కామా అందం. ఇలా మీరు రాయొచ్చు, కాకపోతే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ లెజిబుల్ వే ఆఫ్ రైటింగ్. హెన్స్ ఐ డోంట్ వాంట్ యూ టు ఫాలో దట్. ఆల్వేస్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్? Okay, first should always be about introducing yourself, what you are writing this letter for and where have you seen it. Next,
ఓకే. సో లెటర్లో ఏంటంటే మనం ఇంకొక 2-3 పాయింట్స్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అది మనం ఈమెయిల్లో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు డూ దట్. సో రెస్పెక్టెడ్ సార్ ఆర్ మ్యామ్. సో లెటర్స్లో మనం రెస్పెక్టెడ్ వాడుకోవచ్చు. ఈమెయిల్లో అయితే విల్ ప్రిఫర్ మోర్ ఆఫ్ డియర్. So I am Sangeetha. I have gone through your advertisement for the opening position 1, 2, 3, 4, 5 in so and so newspaper. As the job description says, you are looking for, see మీ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ ఇది ఉంది కాబట్టి నేను అప్లై చేస్తున్నాను అంటే లెటర్లో యూ కెన్ యూస్ దిస్ యాజ్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ టు ప్రూవ్ ఆల్సో. ఓకే, ఐఎమ్ ఏ కంప్యూటర్ సైన్స్ గ్రాడ్యుయేట్ అండ్ ఐ ఫీల్ వెరీ డైనమిక్, ఐఎమ్ వెరీ డైనమిక్ ఇన్ నేచర్. అది ఎందుకు అని కూడా మీరు 1-2 పాయింట్స్ చెప్పాలి. అంటే ఐఎమ్ రాక్ స్టార్ అంటే కాదు కదా. సో అలానే ఇఫ్ యూ ఫీల్ యూర్ డైనమిక్, వై డూ థింక్ యూర్ డైనమిక్? బికాస్ యూ పార్టిసిపేటెడ్ ఎట్ వేరియస్ లెవెల్స్ ఇన్ ద కాలేజ్ అండ్ యూ ఫీల్ దట్ హెస్ గివెన్ యూ అన్ ఎక్స్పోజర్ టు కాల్ యువర్ సెల్ఫ్ డైనమిక్. నెక్స్ట్ ప్రూఫ్ రీడింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఆ పాయింట్ ఒకసారి చెప్పడానికి ఐ రిటన్ దిస్ ఎక్స్ట్రా ప్యాసేజ్. సి, is this passage really required? I'll read it for you again. As the job description says, you are looking for young dynamic graduate in computer science with English speaking ability. అయితే ఇది వాళ్ళు ఆల్రెడీ వాళ్ళ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్లో రాశారు. ఓకే, మనం కొత్తగా ఏం రాయట్లేదు. అండ్ అపాన్ దాట్ వై విల్ ఎనీబడి వాంట్ టు రీడ్ ది సేమ్ థింగ్ విచ్ దే హ్యావ్ రిటన్? సో డిలీట్స్. ఓకే, సో వేర్ ఎవర్ యూ కెన్ ఎడిట్ and make it crisp, always make it crisp. Okay, so this is another way of writing the same content. Okay, we've seen email, we've seen how to write it as a letter also. Next, complaint. See, these are some of the aspects you should know because a lot of companies are testing on these 5 scenarios of late. So complaint. So how do you write complaint? Complaint ante it will not give us authority, kindly reminding you, you cannot use abusive language even if you are not happy. You are supposed to be using only legitimate language. Your education has to give you a lot of manners, not take away. Next, subject. So 2 lo any email ID that you are writing, subject, kindly address the issue 1, 2, 3, 4. Okay, or it can be for different things. Pending payment, okay, refund, bad quality of service, or you can say unhappy with your product. ఓకే, సో కంప్లైంట్ చేసి మనకి జనరల్గా ఏముంటుంది, మనకు ఆల్రెడీ ఒక ఇష్యూ వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నాము, దానికి ఒక నెంబర్ మనకి ఇచ్చి ఉంటారు దాని గురించి, లేకపోతే పెండింగ్ పేమెంట్ గురించి, లేకపోతే మనకి ఏదైనా రావాల్సిన రీఫండ్ గురించి, లేకపోతే వాళ్ళ బ్యాడ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ సర్వీస్ గురించి, ఆర్ అన్హ్యాపీ విత్ యువర్ ప్రోడక్ట్ యూనో దాని గురించి కూడా కావచ్చు. ఆర్ యూ విల్ ప్రాబబ్లీ సే రిటర్న్ ది గూడ్స్. ఓకే, ఫర్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ సినారియోస్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఏ కంప్లైంట్ థింగ్. సో కంప్లైంట్ అనేది మనకి ఎలా ఉంటుంది డియర్? ఓకే, సో మనకి డియర్ సార్, మ్యామ్, ఇఫ్ యూ నో, ఆర్ dear Mr. XYZ. See, whenever especially you are writing a complaint letter, it is important who are you writing it to. You cannot randomly write it to anyone you want. So let's say you have a customer care. Okay, dear customer care department, dear, if you know their name, fantastic, otherwise customer care team. So anything whoever you are writing, especially a complaint letter or an email, you should know who are you writing to. Okay, I'll write the point here. Especially when you are writing a complaint letter, it is important to know the name of the person who you are sending a letter or email to. Okay, so if you're not sure, please put an effort to know the details by calling their office. If you still don't get it, then kindly
ఓకే. సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే వెన్ యూఆర్ రైడింగ్ ఏ కంప్లైంట్ లెటర్ మీకు ఎగ్జాక్ట్గా మీరు ఎవరికి రాస్తున్నారు అనేది మీకు క్లారిటీ ఉంటే మీకు ఇన్ఫర్మేషన్కి ఒకళ్ళు అకౌంటబిలిటీ ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు నేను లెట్సే డియర్ సంగీత అని పంపించారనుకోండి, సో నాకు దానికి రిప్లై ఇవ్వడానికి ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది. అదే మనకి పేరు తెలియదు అనుకోండి, మనకి రెస్పాన్సిబిలిటీ పర్సన్ ఆర్ ఆ రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ అనేది మనకు తెలియదు కాబట్టి మనకు అదో చిన్న ఛాలెంజ్ అవుతుంది. అందుకనే మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫైండ్ అవుట్, వాళ్ళ ఆఫీస్కి కాల్ చేసి ఐ హ్యావ్ ఎన్ ఇష్యూ, హూ షుడ్ ఐ రైట్ అన్ ఈమెయిల్ టు ఆర్ హూ షుడ్ ఐ సెండ్ ఎ లెటర్ టు అని మీరు కనుక్కున్న తర్వాత అప్పుడు కూడా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ రాకపోతే దెన్ అడ్రస్ ఇట్ టు ద టీమ్, డియర్ కస్టమర్ కేర్ టీమ్. అప్పుడు కూడా డియర్ పెట్టడం ఇంపార్టెంట్. సో ఈమెయిల్లో ఉండే ఒక బ్యూటీయే ఇది. కార్పొరేట్ వరల్డ్లో ఏంటంటే మనకి ఇంకోటి నచ్చకపోయినా వాళ్ళు బాగా తిట్టాలి మనసులో ఉన్నా కానీ యూ విల్ స్టిల్ యూస్ వర్డ్స్ లైక్ డియర్ అండ్ ఆల్. వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి కూడా రీజన్ ఇదే. అదర్వైజ్ వీ విల్ ఆల్ స్టార్ట్ టేకింగ్ అ ఫ్రస్ట్రేషన్ అవుట్. ఓకే. ఫస్ట్ షుడ్ ఆల్వేస్ బీ అబౌట్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. డోంట్ ఫర్గెట్ దాట్. From your ఓకే. సో మనకి డియర్ టీమ్ రాసిన తర్వాత ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకునేప్పుడు ఎస్పెషలీ వెన్ యూ హ్యావ్ దిస్ కంప్లైంట్ ఫర్ సంథింగ్ ఇన్ పర్టికులర్, ఊరికైతే కంప్లైంట్ ఉండదు కదా, కంప్లైంట్ ఇన్ పర్టికులర్ ఉన్నప్పుడు మీ దగ్గర బిల్ నెంబర్ అవన్నీ కూడా రాసేయండి. వాళ్ళు చూసుకుంటారులే అనుకోకండి. అవసరం మంది కాబట్టి మనకి సొల్యూషన్ ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళని ప్రాబ్లంలో పెట్టడం ఈస్ నాట్ ఆర్ ఎజెండా ఎట్ ఆల్. సో ఐఎమ్ సంగీత, ఐ బాట్ ఏ ఫోన్ ఫ్రమ్ యువర్ ఆన్లైన్ పోర్టల్ విత్ బిల్ నెంబర్ 12345. ఆ బిల్ నెంబర్ మీరు స్పెసిఫై చేస్తే ఏమైపోతుందంటే వాళ్ళు వెంటనే క్రాస్ చెక్ చేసుకొని వాళ్ళకి ప్రాబ్లం అర్థమవుతుంది. లేకపోతే వాళ్ళే చూసుకుంటారులే, ఆర్ నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోను, నేను అసలు ఏ ప్రోడక్ట్ కొన్నానో కూడా చెప్పను, సో ఐ విల్ స్టార్ట్ షౌటింగ్ ఎట్ ద పీపుల్ రైట్ అవే. అంటే యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దట్ బేసిక్ మేనర్స్. ఈవెన్ ది కస్టమర్ కేర్ పీపుల్ ఆర్ పీపుల్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే, అండ్ సమ్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్యామిలీ members themselves can be working at various customer cares, so you cannot make them feel low about it. You have a complaint, sort it out like an educated person with a calm head, but it's not about shouting back. And yes, whenever there is a problem, you really have to be patient. You could just be unlucky, or that could just be a bad day. So by shouting you will not get solutions, or by being abusive equally you will not get solutions. You really have to be nice and smooth to people. So first, at least at the first attempt, ఒకటి రెండు సార్లు పంపించిన తర్వాత కూడా if they're not responding, yes, then maybe you can opt for other ways. సో మీరు బిల్ నెంబర్ ఇక్కడ నేను హైలైట్ చేసినట్టు ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ దట్ యూ స్పెసిఫై, అండ్ ఆల్సో రైట్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ a copy of the bill is also attested. So first should always be about introducing what is quickly your problem. See, I have ordered
ఓకే. సో మనం ఏం చేస్తున్నాము, సో లైక్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఫస్ట్ ఆల్వేస్ గెట్ దేర్ నేమ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ యూ కెనాట్ గెట్ దేర్ నేమ్ అడ్రస్ ఇట్ టు అ టీమ్ లైక్ కస్టమర్ కేర్ టీమ్ అండ్ ఆల్. సో ఫస్ట్ థింగ్ యూ షుడ్ ఆల్వేస్ బీ అబౌట్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. అండ్ నెక్స్ట్ యాక్చువల్గా మనకు వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, ప్రూఫ్ రీడింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో మనం రాసిందే మళ్ళీ ఎందుకు రాయడం, సో యూ క్యాన్ డైరెక్ట్లీ డిలీట్ దిస్. ఓకే, సో రాసిందే మళ్ళీ రాయనవసరం లేదు, కానీ ఫస్ట్ టైం రాసేప్పుడు తెలియకుండా రాసేస్తుంటాం, రిపిటేషన్ చాలా. Okay, now I am disappointed with my phone for the following problems. One, as you can see in the picture I tested, my phone has scratches all over. And second, the Android version is not as promised as on your sales page. So ఇప్పుడు మనకు ఫస్ట్ వాళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటని చెప్పాలి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ద మిస్టేక్ దట్ వీ మేక్ ఇస్ వీ స్టార్ట్ షౌటింగ్ ఎట్ పీపుల్ ఫస్ట్ వితౌట్ ఈవెన్ లెటింగ్ దెమ్ నో ది ప్రాబ్లమ్. సో నవ్ యూ సెట్ ది ప్రాబ్లమ్, దాని తర్వాత ఎస్ యూఆర్ డిసప్పాయింటెడ్ అనేది మనం స్ట్రాంగ్గా చెప్తున్నాము. ఓకే, టు ఎయిదర్ రీప్లేస్ మై ఫోన్ ఆర్ రీఫండ్ ది అమౌంట్. అంటే నాకు ఈ రెండిట్లో దిస్ ఈస్ ఎ సొల్యూషన్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్, ఎనీ అదర్ సొల్యూషన్ ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ అని చెప్పడానికి. అది నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ లాస్ట్ కోడ్ పెట్టాం, ఏంటది, ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్ యూ విల్ లివ్ అప్ టు యువర్ గుడ్ కస్టమర్ కేర్ రెప్యుటేషన్ అని. సో దానికి అర్థం ఏంటి అంటే, ఈవెన్ వెన్ యూఆర్ కంప్లైనింగ్ పీపుల్ విల్ ఆల్వేస్ లైక్ నైస్ వర్డ్స్. సో యువర్ ఫస్ట్ ఈమెయిల్ ఆఫ్ కంప్లైంట్ షుడ్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్ ఆన్ ఏ నైసర్ నోట్. Only when the nicer note is not working out, then probably you can go for the harder version or a little stronger version of it. But first time whenever you are writing an email, state the problem, state what is the solution you are expecting. So దీంట్లో మనం ఇంకోటి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, I am reachable on phone. If you want to have a telephonic conversation on this, I am reachable on phone at so and so time అని కూడా పెట్టుకో, so that they will know what is their convenient time to give you a call or anything on those lines. So today we've seen మనకి ఆన్ రివిజన్ సెషన్ కాబట్టి ఐ హ్యావ్ నాట్ గాన్ ఇన్ డీటెయిల్ ఆర్ ఇన్ డెప్త్ అబౌట్ ఎవ్రీ స్మాల్ ఆస్పెక్ట్. ఆన్ ఎ జనరలైజ్డ్ నోట్ మనకి లెటర్స్కి ఈమెయిల్స్కి వచ్చిన డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అండ్ అవి మనం ఎట్లా అడ్రస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ టేకింగ్ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ సీన్. సో మనం లెటర్ రైటింగ్ మీరు ఫస్ట్ సెషన్ చూసిండుంటైతే వీ హ్యావ్ రిటర్న్ లైక్ లాడ్ ఆఫ్ లెటర్స్. అలానే ఈమెయిల్లో ఆల్మోస్ట్ నేను 15-20 సినారియోస్ తీసుకొని నేను మీకు రాశాను. So with all of this, I am expecting that by now you have understood the gist of all of this. Manaki letter writing, email writing ivanni chala important going forward, especially for companies like TCS, which APSSDC gets quite often. So వాటన్నిటికీ మనకి రిటర్న్లో అయితే డైరెక్ట్గా ఈమెయిల్ రైటింగే ఉంది అండ్ ది ఛాలెంజ్ ఈజ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ విత్ ఇన్ 10 minutes. సో మీకు ఆ రిటర్న్ అనేది అలవాటు కావాలి. సో టేకప్ డిఫరెంట్ సినారియోస్ అండ్ స్టార్ట్ రైటింగ్ బికాస్ ది ఫోకస్ ఈజ్ ఆన్ రిటర్న్ ఇంగ్లీష్. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ us and do watch the first videos before you come back to the revision videos. So thank you for watching.